హలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ లెర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ వే. ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మరి ఈరోజు 8th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ చాప్టర్ 3 అండర్స్టాండింగ్ క్వాడ్రిలేటరల్లో ఈరోజు సమ్ స్పెషల్ పారలోగ్రామ్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ 3.4 యొక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ యొక్క డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో గినా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో హియర్. సీ ద టాపిక్ హియర్, some special parallelograms. First some special parallelograms discuss చేద్దాం. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము వాట్ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్, వాట్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అనేది డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసాం. ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడకపోతే ఇక్కడ పైన కనపడేటటువంటి లింక్ పైన మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియో చూడవచ్చు. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తే మరింత బాగా అర్థం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా ప్యారలోగ్రామ్ అంటే బేసిక్ ఏమనేది ఇంకొంత డిస్కస్ చేద్దాం. బిగినింగ్లో మనం దాని యొక్క రీకాల్ చేసుకుందాం. వాట్ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్? ప్యారలోగ్రామ్ is a quadrilateral in which opposite sides, opposite sides are parallel and also equal. Let ABCD is a parallelogram. Here AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, and also AB is equals to CD and AD is equals to BC. So such type of quadrilaterals are called parallelograms. మరి ఆ parallelograms లో కొన్ని స్పెషల్ parallelograms చూద్దాం. ఈ కండిషన్స్ని ఒబే చేస్తూ ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి parallelograms అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ rhombus. Here the diagram of rhombus. It is a parallelogram. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ సైన్ ఉందంటే అర్థం ఏమి అంటే యాక్చువల్లీ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఫస్ట్ ఏబి ఈజ్ ఆపోజిట్ టు డిసి అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ ఆల్సో సి అనదర్ pair of opposite sides, that is BC is also parallel to AD and also equal. So since it is obeying the properties of a parallelogram, so it is a parallelogram. First of all, here ABCD is a parallelogram. Another special property ఏమి అంటే all sides are also same in length. So the special one is rhombus ఏమంటే all sides equal గా ఉంటాయి. Since it is a parallelogram, parallelogramలో all sides equal గా ఉండాలన్న రూల్ ఏం లేదు. ప్యారలోగ్రామ్లో జస్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రం ఈక్వల్ ఉంటే చాలు. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో ద అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. దట్ మీన్స్ all sides of the parallelogram are equal, then it comes under the category of rhombus. See the properties of rhombus. Parallelogram, it is a parallelogram. Since it is a parallelogram, it obeys all properties of parallelogram. So it has all properties of parallelogram. ఒకసారి కైట్ అంటే ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ కైట్? Kite is exactly two distinct adjacent sides are same అనమాట. ఈ విధంగా టూ డిస్టింక్ట్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఇవి ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇలాగైతే ఈక్వల్గా లేవు కానీ సో ఎగ్జాక్ట్లీ టూ pairs of adjacent sides are equal. The rhombus is also a kite. ఈ పేర్ ఈక్వల్, ఈ టూ పేర్స్ ఈక్వల్, అఫ్ కోర్స్ ఈ టూ పేర్స్ కూడా ఈక్వల్. సో యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ పేర్స్ ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టూ pairs of adjacent sides are equal. So rhombus is also a kite. So it is a parallelogram and act as a
kite. So it has all properties of parallelogram and kite. See, other than this, see the diagonals. See, the diagonals are perpendicularly bisect. ఇవి రెండు కూడా డయాగ్నల్స్ వన్ అండ్ అనదర్ 90 degrees యాంగిల్స్తో ఈ విధంగా ఇక్కడ కట్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో అఫ్ కోర్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ డయాగ్నల్ చూడండి, ఏసీ బికమ్స్ ఏఓ ప్లస్ ఓసి, అంటే ఏఓ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓసి, అండ్ బీడీ బికమ్స్, సి ఇన్ బీడీ BO is equals to OD. So, of course, they bisect each other. Parallelogram lo, any parallelogram bisect each other. All properties of parallelogram untai. Addition to that, their diagonals are perpendicular to each other. See, another main property of rhombus is the diagonals perpendicularly bisect each other. Now let's see second type of parallelogram, that is rectangle. See here the diagram. Here PQRS is basically it is a parallelogram. See, the opposite sides are parallel and equal. See, but the each angle of this parallelogram is what? It is right angle. See, that means each angle of a parallelogram is 90 degrees. Then it is called a rectangle. See, rectangle is what? Rectangle is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram having each angle is equal, that is equal to 90 degrees, or each angle is right angle. That's parallelogram is called a rectangle. See, of course it is a parallelogram, all properties ఇది ఫాలో అవుతుంది. At the same time, see one special property ఏమంటే, see if you join the diagonals, see the lengths of the diagonals of a rectangle are of same in length. See, diagonals యొక్క length అనేది, see here the diagonals are what? PR and SQ. Both are equal in length and they bisect each other. They simply bisect each other, but they cannot bisect perpendicularly like in rhombus. Rhombus లో మాదిరి perpendicular bisect కావు కానీ just they bisect each other. These are properties of rectangle. See, one of the property is the lengths of diagonals are same, and diagonals bisect each other. That means here we can say the diagonal PR is equals to SQ, and diagonals bisect each other means PO. See, PO is equals to OR and SO is equals to OQ అని మనము దీనికి రాయవచ్చు. Now let's see third type of parallelogram, that is square. See the diagram here. Basically, see it is also a rectangle. See what you have in rectangle? It is a parallelogram of equal angles. See, here is also equal angles. Of course, it is also a parallelogram, no doubt about it.
but additional to rectangle, see the diagonals are perpendicularly bisect each other. So perpendicularly bisect each other అవుతాయి. At the same time, each side are of equal in length. So if all sides of a rectangle is equal, then we can say it is a square. Rectangle just opposite sides మాత్రమే ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. But in a square all sides are equal and all angles are equal. See the properties of square. See basically what it is. It is a rectangle with equal sides. అంటే సైడ్స్ లెంత్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సి అఫ్ కోర్స్ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి ఈచ్ యాంగిల్ 90 degrees. స్క్వేర్ లో కూడా ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees and diagonals are equal. Diagonals equal గా ఉంటాయి and diagonals are perpendicularly bisect each other. See the name of the square here, ELDW. Easy learning in detailed way. Square name. See the diagonals are equal. See what the diagonals are here. What? ED is equals to LW and diagonals are perpendicularly bisect each other. See first of all bisect kabatti equal unta EO is equals to OD and LO is equals to OW, and also see here EO is perpendicular to LW. ఈ విధంగానే చెప్పుకోవచ్చు. లేదంటే DO is perpendicular to LW. ఇంకా లేదంటే WO. See WO is perpendicular to ED or LO is perpendicular to ED అని మనము దీన్ని రాయవచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్పెషల్ parallelograms. Now let's discuss about exercise 4.4 sums. Now let's see exercise 3.4 లో ఫస్ట్ సమ్ చూద్దాం. స్టేట్ వెదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అడిగారు. అండ్ సీ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ హియర్, ఆల్ రెక్టాంగిల్స్, సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెక్టాంగిల్ ఆర్ స్క్వేర్స్ అన్నారు. సీ రెక్టాంగిల్స్ అన్ని స్క్వేర్స్ అవుతాయి అంటున్నారు. సీ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఫాల్స్. సీ బికాస్ సీ రెక్టాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్గా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్క్వేర్ all sides are equal. So that's why all rectangles cannot be squares. And see the second statement, all rhombuses are parallelogram. See basically rhombus is what? It is a parallelogram. See opposite sides are equal and parallel. So it is very much true. And let's see C1, all squares are rhombuses. See స్క్వేర్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, రాంబస్ లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ రాంబస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ స్క్వేర్స్. సో స్క్వేర్స్ అన్ని రాంబసెస్ అవుతాయి, బట్ రాంబసెస్ స్క్వేర్స్ కావు. సో స్క్వేర్స్, ఆల్ స్క్వేర్స్ ఆర్ రాంబసెస్, కరెక్ట్. అండ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్స్, సి స్క్వేర్స్ అనేటివి రెక్టాంగిల్స్ కూడా అవుతాయి. సి this is also true. And see D, all squares are not parallelograms అన్నారు. Basically square is a type of parallelogram, but square is not a parallelogram అన్నారు కాబట్టి this is also false. Now let's see remaining statements. Now let's see remaining statements. See statement E, all kites are rhombuses.
ఆల్ కైట్స్ అన్ని రాంబస్ అవుతాయి అంటున్నారు అనమాట. కైట్లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు, బట్ రాంబస్లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో ఆల్ కైట్స్ కెనాట్ బి రాంబస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. అండ్ సిఎఫ్, ఆల్ రాంబసెస్ ఆర్ కైట్స్. రాంబసెస్ అన్ని కైట్స్ అవుతాయి. అడ్జసెంట్ సైడ్స్ వచ్చేసి డిస్టింక్ట్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇన్ రాంబస్లో. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కైట్స్. సో కైట్ యొక్క ప్రాపర్టీని ఇది ఉపయోగిస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రూ. And all parallelograms are trapezium. See what is trapezium? See, one pair of opposite sides are parallel. ఒక పేరు మాత్రం ప్యారలల్గా ఉంటే దాన్ని ట్రెపిజియం అంటాం. అఫ్ కోర్స్ ప్యారలలోగ్రామ్లో మోర్ దాన్ వన్ పేర్ కూడా, అంటే టూ పేర్స్ కూడా ప్యారలల్గా ఉంటాయి. వన్ పేర్ అయితే సరిపోతుంది. సో ప్యారలలోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనము ట్రెపిజియమ్స్ అనొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. అండ్ ఆల్ స్క్వేర్స్ ఆర్ trapezium. Since all parallelograms are trapezium, square is also a parallelogram, so it is also true statement. Now let's see question number 2 of exercise 3.4 8th class mathematics, AP State New Syllabus Chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Now let's see second question of exercise 2 3.4. Identify all the quadrilaterals that have, first one, 4 sides of equal length. ఏ క్వాడ్రిలేటరల్లో మనకు 4 sides ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా వన్ ఈజ్ రాంబస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ స్క్వేర్. సో ఇన్ స్క్వేర్ అండ్ రాంబస్, అండ్ ఇన్ స్క్వేర్స్ 4 sides are of equal length. And 4 right angles అంటే ఈచ్ యాంగిల్ 90 degrees ఉండాలి. ఈచ్ యాంగిల్ 90 degrees ఉండేటటువంటి క్వాడ్రిలేటరల్ ఏమి? వన్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ స్క్వేర్. సో ఈ టూ క్వాడ్రిలేటరల్స్ లో ఈచ్ యాంగిల్ 90 degrees, దట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. Now let's see third question of exercise 3.4. See the sum here. Explain how a square is. A square is a quadrilateral అన్నారు ఫస్ట్. స్క్వేర్ క్వాడ్రిలేటరల్ కావడానికి ఏం స్కోప్ ఉంది అన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏబి, బిసి, సిడి అండ్ ఏడి ఆర్ వాట్? దే ఆర్ sides of a quadrilateral. So here ABCD is a square. Here I am drawing a square. So it has how many sides? It is formed by 4 sides. That's why it is a quadrilateral. See how a square is a quadrilateral? It is formed by 4 sides. 4 sides. So it is a quadrilateral. It is a quadrilateral. And second one, a parallelogram. Square is a parallelogram annaru. How do we say it is a parallelogram? Its opposite sides are parallel to each other and also they are equal. Since in a square opposite sides are parallel and equal. So square is a parallelogram అని రాయవచ్చు అనమాట. నౌ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ రాంబస్ కావడానికి ఏం ఛాన్స్ ఉంది అన్నారు. రాంబస్ కావాలంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలా. ఇన్ ఏ స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో డయాగ్నల్స్ ఆర్ perpendicularly bisect each other in square also. That's why it is a rhombus. In a square all sides are
ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్, ఇదొక పాయింట్. అండ్ డయాగనల్స్ ఆర్ perpendicularly bisect each other. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ వల్ల స్క్వేర్ని మనము రాంబస్ అని కూడా అనవచ్చు. నౌ సీ హౌ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్ కావడానికి ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తామంటే, సి ఈచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ 90 degrees. ఆఫ్ కోర్స్ రెక్టాంగిల్లో కూడా ఈచ్ యాంగిల్ 90 degrees ఉంటుంది అనమాట. సో రీజన్ ఈజ్ ఈచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ రైట్ angle, that is 90 degrees. So these are the reason to become a square is a quadrilateral, parallelogram, rhombus and rectangle. Now let's see question number 4. Now let's see fourth one. See, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. See, bisect చేసే క్వాడ్రిలేటరల్ ఏది అంటున్నారంట. సి దీనికి ఆన్సర్గా మనము ఆల్ ప్యారలలోగ్రామ్స్ అనొచ్చు. ఆల్ ప్యారలలోగ్రామ్స్ అంటే రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్ అండ్ రాంబస్ అండ్ బేసిక్ ప్యారలలోగ్రామ్. సి ఆన్సర్గా దీనికి ఆల్ ప్యారలలోగ్రామ్స్ bisect each other. ఏవి diagonals bisect each other. See, diagonals are perpendicular bisectors. perpendicular గా bisect చేసేటివి ఏవి? One is rhombus, another one is square. So rhombus and squares and see are equal. diagonals equal గా దీంట్లో ఉంటాయి అంటే in rectangle and స్క్వేర్ లో డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. నౌ లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. సి ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఏ రెక్టాంగిల్ ఇస్ ఏ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్. సి ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ అయినా కూడా కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ కావాలంటే ఇక్కడ మనకు రెక్టాంగిల్ అడిగారు. సి లెట్ దిస్ బి ఏ రెక్టాంగిల్ అండ్ సి ద నేమ్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈస్ PQRS in which సి ఎనీ 2 points, ఏ 2 points ని మనము జాయిన్ చేసినప్పటికీ కూడా కంప్లీట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ లైస్ ఇన్ దిస్ క్వాడ్రిలేటరల్, ఇంటీరియర్ లోపలే ఉంటే దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్. సి మ్యాక్సిమం అట్ మోస్ట్ మనం చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఇంతకన్నా ఇంకా దీనికన్నా తక్కువ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఇంకా కన్నా చిన్నగా అవుతాయి. చూడండి ఇది లోపలే ఉంది, ఇక్కడ ఇది లోపలే ఉంది. సి ఈ పాయింట్ ఇది లోపలే ఉంది. సి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డయాగ్నల్స్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అనమాట. సి ద డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ లై ఇన్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్, లోపలే ఉంటూ ఉంది కాబట్టి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్. సి రీజన్ ఈస్ the diagonals of a rectangle lies in the interior part of the rectangle, that's why we call this as convex quadrilateral. ఈ విధంగా దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. See, here ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. See here, O is the midpoint of the side. The side is opposite to the right angle. So, ఈ సైడ్ దేనికి
ఈ రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ యాంగిల్ బి దగ్గర రైట్ యాంగిల్ అని మనకు ఆ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సి ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఓ ఈజ్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ బి అండ్ యాజ్ వెల్ as సి. ఇక్కడ ఓ అనే పాయింట్ ఏకు బికు సికు సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఎందుకు ఉంటుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నారు అనమాట. సో టు ప్రూవ్ దిస్ సి ఒక డాటెడ్ లైన్తో ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ఏబిసిడి ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ నౌ. ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ నౌ. సి ఏ విధంగా దాన్ని డ్రా చేయడం జరిగింది అంటే సి ఏడి ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ ఉండేటట్టుగా సి drawn AD and DC. AD and DC two lines మనము two sides గీయడం జరిగింది. ఎలా? సో దట్ AD is parallel to BC. AD is parallel to BC and DC is parallel to AB. సో ఈ విధంగా గీయడం జరిగింది. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ ఏ parallelogram. Then see automatically AD is equals to BC and DC is also equals to AB and see ABCD is a parallelogram. So ఇది parallelogram and see one of the angle B is 90. So ఒక యాంగిల్ 90 అయితే parallelogramలో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సిన్స్ ఈ యాంగిల్ B is 90, యాంగిల్ D is also 90, then యాంగిల్ A is also 90 and యాంగిల్ C is also 90. ఎందుకంటే అడ్జసెంట్ యాంగిల్ సప్లిమెంటరీ 180 ఉంటుంది. సో ఒక యాంగిల్ 90 అంటే అదర్ యాంగిల్ ఆటోమేటికలీ 90. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. It is what? It is rectangle. In this, see, in this one of the angle is 90 degrees. So remaining all angles are also 90 degrees. Therefore ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Since it is a rectangle, see the diagonals are how they are? They are equal in length. Diagonals are equal in length and they bisect each other. Therefore, the diagonals what? AC and BD are equal and bisect each other. సో ఇవి రెండు బైసెక్ట్ అవుతున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్వల్ లెంత్లో ఉన్నాయి. ఏసీ ఎంత ఉంటుందో ఆఫ్ కోర్స్ బీడీ కూడా అంతే ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ సే ఏ టు ఓ డిస్టెన్స్, ఓ టు సి డిస్టెన్స్ సేమ్, అండ్ ఆల్సో డి టు ఓ డిస్టెన్స్ అండ్ ఓ టు బి డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ అవుతుంది అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ సి ఓ టు ఏ, ఓ టు బి, ఓ టు సి, ఓ టు ఏ, ఓ టు బి, ఓ టు సి డిస్టెన్స్ ఆర్ సేమ్. దేర్ ఫోర్ OA is equals to OB is equals to OC. of course OD ఇక్కడ OD అవసరం ఉండదు అని అది కూడా అర్థం. చూడండి, O to A, O to B, O to C డిస్టెన్సెస్ సేమ్ ఉన్నాయి అంటే see the point that is O is equidistant from point A, point B and point C. That is O is equidistant from A, B and C అని మనము దీనికి రాయవచ్చు అనమాట. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము చాప్టర్ 5 ఆఫ్ కోర్స్ చాప్టర్ 4
రిమూవ్ చేయడం జరిగింది సిలబస్ నుంచి. అందుకు చాప్టర్ 5ను స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్. గుడ్ బై.